Ia faatalo faatafoi le uafioga le iā tou savea ia malo foʻi le soifua manuia i lau afioga pe sa e malaga ia ua pisi lava lau afioga lenei vaitau. Ia, whawhitai le tua ro, ma ua wanoa e asiasi fo i le tātou atunu, ma asi fo i ia mātua ma ainga. Ia ma whaalu wako i fo i makelo kupe ngi me o whaala velafe. Ia ai ona o le soifuanga lava o tātou nei o Samoa. Whatoa umalo whai whaala velafe le teimi fo i e whaamana vai o le tua matongi se whaalo sa i lunga rau o lau pui manafa. E sau le iala sau noanga ai tu. Awe mo e sa manuia ia lau fo i sa ilinga malo ia me se fo i le ngā ruenga lo tautua ai o a mai le tali mai le atunu upe amai a ta pol kalame le vai aso o mawhai lava o na auto so tai ma maua vanua tau te taladoa ai. Yeah, whakatei sa le ia taua o lo tele lava le, especially e tele lava le au first home buyers, which is really good to see bea o le au nanga le nei o le tātou por kalame le with Radio Samoa o le tau manatu i le mamalu le tunu. Ia o lo iai lava le avanoa e mawhai ia no whaatau so whale motu po se lawa awa ia lo ma whanau so pe o le talo le fsili lo tele lava le o to facility or yai for inai applications on the pipeline now. Mo ila tola vai tali maile e ala maile le tato por kalame first home buyers here and some investors on ai matu to a whatever na ye la to mota yo ti tilo pola pe fa feona fa ongale le value le fale la ye le taimine ye fa ye se si mota so le tali le facility o lo a nga tele le tato por kalame mal fa sala noanga. O le si vanga tābua te le malanga i Samoa ma monitora wa o iai ma ua whaalau tele le tātou au nanga. O le teimi lava le nei o le te whaasoa ma tātala noa. O lo maua le lei mai lunga simultaneously at the same time. O lo maua mai lunga le tātou wala leo Fale na o le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi whatalu fafo i Samoa. I le tātou tanu ua vai mwhai fo ena whai au alo whaanga ma whaamrianga i siutina. Ia ma loutou a ingo lae vava ai ma sila mai. Ia ma whaalongolongo mai fo i le tāpol kalame. Yeah, mana ia tele whaftai lava lau whionga le ia taua ia. Whatalo whatu fo i le mamalu o le atunu o whaafonga mai po i nei New Zealand po Australia po. Ia e mese fo i siutina pia whapeo lai whaalongolongo mai le nei taimi ia. Whatalo whatu i le mamalu le atunu o whaafonga mai ia. Whaftai tele lava le mamalu le atunu o no o iai lava le lato trust, I suppose. Yeah. E mawhai ona whaonga ina le la o nanga ia manise fo yo alo ma whanau o le atunu o lo o mwhai ona sosoani i tūlanga ese o le tātou por kalame lava le o le malu I Fale po anything to do with the home. Ia, ai le ngata lai le nā. Wā ngā fo i le tāpolo kalame le whaafonga mai e Samoa I lunga le FM 106.1. E tāpena I fo I lātou te malanga mai. But they have already been introduced to our program. Ia mau mai e fo I lātou wā e isi tangata Samoa. E o mai, o le matua te le au tupe. O lewa fo ina whaaputuputu a lātou tupe, fo I le offshore. O le whaanongolongo mai. E ai la le avanoa e mawhai ai ono mai sota I atu I lau whionga le whatua. Tātala noa, o le alawa le tiute, o le tangata le whaia le ngā ruenga le te whaia nei, as a mortgage broker. Ia po tangata fo I whautua, fo le ale tā ua o le anga I mai o le atunu, uma tangata tau te whasoa. Nei lo o le o sa o ala tau ia matala noa I whale tupe mapulenga o financial institutions nei lale tā ua o lau tō mtawhaioi. E tā ua tele le fsili le ala ia tā ua ona o le e peye mo I lava e peye le tele se malama maanga pa e whaafifea le whaonga ina o le au onanga a mortgage broker o mortgage advisor. O le tā ua le tūlanga lea. So mātou le tutu le vāo o le mamalu le tunu ma banks o le mana ia lau lau whaonga ina o se mortgage advisor like myself pe a whapeo le o iaisisi o e whaongaina le temi nei is we have access to all the banks. Ona e luasfulu 20 plus year lending institutions le e mātou te ngā lulu le temi le nei. So not just the banks. Ia o isi fo ia waanga like the second tier lenders. So we tele le avanoa ona o le mātou te mālamalama I
I policies ese a banks ese. Ia na mawhai leo na mātou fitu na ilo application po o Fale bank, po o Fale institution that will best suit low application. O le mana ia lau leo o nanga leo ona we will work with our clients po le malu le tunu ia mai tato paperwork. Ia na mātou tau mawhai le kau eliminate lalo le stress o no isi time. Ia pe e mata mumuli fo ile malu le tunu o e whaasanga banks. Ai o lesi foi disadvantage pa e alu sa ilo bank. Ia a e latu ai ele ai mailo bank. Ia na tu o iale ina. A le mana ia le whaonga ina o le au nanga le mortgage advisor o mortgage broker. Ese a latu ilo bank ele ai i o na mata wole sa ili si banks. O isi foi institutions le e mawhai ona latu soani le au nanga le o le au mai o se le ni. Ia na ia mawhai ona whaatau le tato mauta so e ta ua tele le e te lelo na ese senga. O le mana ia foi ona e tutongi mātou e banks. The banks will pay us, or the lending institutions will pay us pe a uma na mawalo mauta. So e te le level benefit e mawhai ai ona te lele ese senga o lo walu sa o le bank. Ma le whaonga ino le o nanga mātou. Malo, whaaftoi ta ua tele le whaamamla moina o le matau pula wa sa o le leia o tātou tangata foi. Ia, e ai ia le tūlanga o le ngangana e whaonga ina foi. Ia mamwhai e o na whaingo fie ia i lato. Le whaonga ina o lau fionga le whaletua i le ngā ruenga. Nono winga, e taipe i ala o le tangata e alu e whaatau tāwale. Whaatau stavale le ainga. E o tu fo i finances a car dealers lato ia. Ai fua i lau credit rating o lau tupe maua o na whaatu stusa lea ma le finance e whetau i le ma oe i le whaatau ina o le tāwale lea. Ia. Yeah, so lea lau sau noanga na o na o le mana i o le whaonga le mortgage advisor e pe leno tā ua mo mua e ia mātou policies of banks o malava. So mātou te au ili po Fale bank that we are highly likely to get an approval pe e te lea manua mo ma yesi tato i oe. So o le mana ia na o le whaonga ino le o nanga mātou e mawhai ona mātou fitu na i tūlanga whapea. Ia mai le ngata fōilane nā, ua whātuatua ina o tau ele o le te mua, lua tolu po le Fale nei, ua o tau whafsanga i e mapulenga. A whale tupe ia po financial institutions nei, ua māsani a o tau whiutanga inga, ma la tau whātuatua ina fōi oe, o le client lea le e sau e momori atu i le whale tupe. Ua umana whai e lau susuenga ma e mauti noa, e mawhai ona lātou service ina le loan leo le awhai, o le sao le nā. Ia, e sao lea lau sau noanga a le ataua, o le mele ta ua i lava. Le awha peo yeini mea na tutupu in the past. E mānei a lava le disclose mai pe tau mai atea, pe tau fo ilo mortgage advisor ona awha peo yeini mea fo ina a vatu le te le I mātou te we don't have access to. Ia, mawhai ona mau mai le bank, so be it au yesina black mark fa le mo le bank fa it's a non-disclosure, which is as soon as you have a non-disclosure, yeah, le bank so pele ko nga le vai nga le tulanga so e mana ye tele mo le malu le tunu. Let us know for any minutes tupu in the past, maybe a credit rating that went pretty bad, or se tulanga fa pena yengi ni aita la fo pena write off. E sili le tau mai ona mātua uli ili lea, which is the best option. Ina ia awaina e sefe fo le taimi o lato, sefe fo le taimi o le bank, and then the bank don't get a little bit of a hesitant le bank at mai te tato I, which fa pia mātou te malamlama. We can put a case forward. Wa iei lava tūlanga wa nga wako se application decline le bank, but as soon as we understand po le ale mea na tupu, yeah, mawhai ona mātou toe, yei se tala noa ngai whaalaua I tele ma le bank. Yeah, they actually have reversed the decision here from a decline to an approval, so it's aua tele tūlanga whapea. Ala no winga I lo mai nai ri ta ua le fo mai. Yeah, nena. Ai, ta ola ta tala no le first home loan. E whawhena whaonga ma whatino le mta upule. Yeah, tā ui o le facility, o le first home loan,
o tusa o lesi avanoa le mawhai o na whai se application, pe a whape I lalo mai o le lua se 40% low deposit. Wafam tuafoi o banks, e yeile li miti e alau mai o le Reserve Bank o applications e mawhai banks on a rights, well, I live they can't write up to a certain level. Just so as the application, it would have been declined under the policy of the bank. Homes, and the banks have got an agreement. Under rights are your homes, your applications lie. So it's an exception under the policy with the Reserve Bank. So ole tulanga la le mana ye sia vanolea, provided you meet the requirement, it's another window of opportunity. E mawhai e tātou ole le whaatawani whale more with less than a 20% deposit on ave pele tātou submission under the kaingaora and the bank's agreement la le. Otherwise it would have been declined solely under the bank's policy. Malu, whaatai wā o te marumulamba I le tulafono le nā. Le olof so soari mai ai ia kaingaora po le afo ia. Le vaenga lea e tau wha te le ai lau deposit leo lea maraumia mai ele whaltupe. Ai, e le meta o le eligibility requirement for the first home loan. O le ala le mana onga lea te tau na whaamlia ina ia le whaltupe. Yeah, taua fo ia le tūlanga tusa o le vaenga le under the first home loan, o lau minimum deposit lava tauna ia 5%, and it must be a savings or even your Kiwi saver. It's a tawana ia so tupe fo ile le tonu, so the Kiwi saver can be your minimum 5%. Yo lesi tūlanga fa pe it's a single applicant, pe to tasi lava oile apalai, or low tupe moa within the last 12 months cannot be more than 95,000. Afa pe you're a single applicant with dependents pe to tasi oile apalai e yeina yo walo, your income can be up to 150,000. Afa pela as a couple with no dependent or dependents, you're the same in ole income level le tasi a se lauli masfulua pe ile within the last 12 months. So those are the main things, is the income threshold, and it must be your first home. So long as you meet those basic criteria, or let's say for ime, it's where you must have been at your current employment at least for 1 year. Fa pena suila unga luenga within the last 6 months. It's so long as they will consider you've been in the same industry. Maybe it's a health industry, but with suilo employer. So long as you've been in the same industry within the last 2 years, they will consider it. So the main thing is 5% minimum deposit, income 95,000 per sasil applicant, or one single applicant with dependents, or a joint application, or the maximum income is 150,000 per annum. Right. Ia ta o tele wai pui fo ile fa de tupe la to ia la to investments I must for yo o tupe yo le afa matu mai I se no nga tupe mole fale fo mo le a le ta ua ma le au nga le benefiti o le home loan the first home loan. So ole taua tele ole ono ole sia vanola le pele melena fatumo it would have been declined under the basic low deposit at the bank, but because it's an exemption under the Reserve Bank ruling, e mawhai e ona ye pele tata wabano ole si tulanga mana ye le pe afa pe ke qualify under the first home loan, you will still be eligible for the special rates that the banks offer. Mantua for ya fa pay lalo le luas full percentage deposit, and you go solely under the bank's policy. Ele eligible to more special rates. But under the first home loan, you will be eligible for the special rates as if you've got a 20% deposit. Ole mana ya la leona e ina yuna pinifiki em faina mo mai ai. Ia.
Malo, whaftai tau o tele. Whaimotanga ia ne lungo le tātou screen, o le o iai, ia le telefoni, a le whionga le whalitua, ia e mele le whonga le tātou polokalame. Ia mwhaiona e wala au iai, pēr umo le polokalame, ia mwha mamlama atiri atu ai ia te. Oe, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ina ia, tango e vane lau peni, ma le pepa, tusi whale le iai le telefoni le nā. Ia e te wala au ai i le whaletua ia e mele. E iai ni fi whaapitoa e te taula tutongi i le teimi lea ua whai le application po o le tālu sanga fo mo le first home loan. Yes. E iai le fi tusa o le fi la lea o le e charge la o le fi le kaingaura. E tasi 1.2% o le amount o le tato loan le apalai mai. So it's a 1.2% what we call a low equity margin. E mawhaiona pay off e oe as a one-off pay afa pay yellow savings extra. O le lei o le tūlanga lea, which means you won't be incurring interest on that amount. Or it can be added in mawhaiona whaopopo I le tato mo kesi lela au mai. So le ta ua le mantua yele low equity margin le la add I tono low mo kesi. Ia o le si fee because you will need to have a full registered valuation. Mo le fale le la afasau, because kaingaura and the bank will need a full registered valuation. Ia o le si la fina it's a taona tu tono le tato pakeki plus your solicitor's fee for it. Ia tu so nei mea ia saona ona tu pe tono le tato pakeki. Malo, olona winga o le tupele na le tātou te no mai ai. Ai whaopopo iai ma vaenga na e tuu iai lunga sau. Tātou te le toi tongia sesi me o leo sau ato lava I le first home loan lea. Tau mai le tau lunga o le tāporokalame. E whawhea la ona o apalai I se first home loan. Ai e talia ina uma e whale tupe uma I tau te ngā lulue le first home loan le tangata po au lea o le a apalai I ai. Yeah. Ole me manai lava a whape o e fia malamala mātile manai le vili mai. Ona iaina I fasili pe o le ta eligibility criteria lena tau whamasala atu. Ia ona I mea ma whaiona o fasili pe make sure e a foi. E eligible tato ia a whape alola e whai atu wa eligible ia ona avatulo le po a tato documents e ma whaiona submit mai. So I can help you in relation to ile whaasolonga la le tato application le. So first of all, give me a call. We'll have a look at the pe meet tato le criteria la le. Ia ona whaasoloi le tato paperwork from there on. Ia na ilo ile po fele si tulanga ia lui ile tato whaamoemoe. Malo, whaatei le lava I lau whionga ma le teimi wha ua whaavanoa mai o te tono le nā wha ua le avili atu se ta matua ma se tina matua o le lewa na ta oto I lunga le moe ngā lai kangu I meo le telo le tupe lai ai. Ia la fo e posi lava a la se teimi a lai matua mawhanawhana le te leo o le teu ngā tupe o lo le whale tupe whale tua ia e mele le avanoa le lei e whaatino ai ia le moe mitinga o lewa na mana o se whale. Le ua malo lo retire. Wala au telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, la fuatu I lo I tu vai taua lunga mai e lau whionga le whalitua le tāporokalame le so. Ia, whaatei tele foi lei a tau o mo le nei tala noanga le nei fiafi e pei lava ona tātou tala noa pe. Ai lava se fasili ia e ma nei lava le vili mai whaatala noa po ia nei loa ile po la le si taso la sanga o le atau ona o iei le taso whamoemoe. Ia ai se fasili vili mai o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Pe emaili mai fo I mele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ia mwhai pona alu le website just to check out information na iei ona tatou so ta iei le ia manu e tele ia malolonga o le nei a fiafi la ua fionga le ia taua ma le malu le tunu o whaafonga mai ia toe peilua I fo I le vai a spau. Whaafteitele lava mo le tā whaatalanoanga. Ia, manatu fwoi, ia o le amanuia malolonga o le fiafi nei. Ia, me se fwoi nisi o ngā ruenga lo tau wha mai. Ia,
Tuli mata i le vai as fou se whapoponga o le malu I fale, ma le whaletua ia e mele palamo, rofa tele atu whaasui fua ia mo le teminei. Ia le nā, ua tāwalunga atu ai le talanoanga foi, ma stasi foi o whonga le tātou porkalame malu I fale, malu I fale. Ia e malu fo I fafu. Tāua le nā o le porkalame, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, mo I lato uma, o lo tapena, o le asu e se fale, o le ainga. Le fale mua foi, first home loan buyers, ia, la ua matu tātou telefoni, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o.